cái gì trong số linh sử tu, đó là quan nhân sự trang nhập bên phong USA TV, trong sự thế này số linh sử tu của cái này lúc là một công việc lúc chỉ trong mong thế, đó là cô nó nói cô mới tập phong như cô tập phong như trong thế này, nếu cô tạo một công đó cô nhớ bên phong USA TV thế, nó nói cô giờ lúc thì bên cô cho là một khi đó này số linh sử tu nhớ tạo vào đó chứ, thì một cái giờ đó chỉ trừ xe tờ, cô sẽ cho một khi đó này sẽ thế cái bên họ bảo cho, thì một cái giờ đó chỉ nhớ bên trong thế này thế, trong lý nó của cô tàu chơi của tụi phong như này nó nào cũng trong xe thế của tụi phong như Doug Griffith trong xe thì nó nào Doug Griffith cô nhớ được nó thế thì là một trong những sự đời này nó của tụi phong như Doug Griffith thế của tụi phong như đến đấy cái lọ thế đó mà tại sao này cũng mỗi à cô xã cho tụi một khi đó này sự đời thế anyway I just want to tell the audience in our community that it's my long-time friend and we are here today that with a special thing that I want to share with our community. And of course, as Hmoob USA TV, we looking that we saw that there is something that it's good for our community or something like that. We want to also bring into our community and want to share with everybody. So just want to thank you and welcome to Hmoob USA TV. Thank you for having me. All right. So before we start chatting, talking about what do you will share today, I just want to give you a few moments to kind of share and greet our community. For today, maybe share a little bit about yourself. Sure. Doug Griffith, grew up here in the Valley. Basically came up in a construction background. My father died young, so I started looking for alternatives to live longer, if you will, which is kind of the way I met Yucha and Gina Cha. Really had a long list of things that we've looked through throughout the years. We continue to look at those things because I think those are important to the community. But there's also an aspect of education and community and I think competition that I think is sometimes missing. And so that's kind of what we want to talk about today is where I've gone. I actually have a little bit of a racing background. I'm not sure how many people watch NASCAR or not, but Kevin Harvick is one of the front runners for the last few years, and he actually won his first nationals the same year I won my first nationals in kart racing. So I do have a history of racing as well, but what we're going to talk about is a little bit different, a little bit smaller, and I think can be a lot more fun for everybody who wants to get involved. Okay. Trong xe thế nó này cũng của tụi phong như này, đặc này cũng tàu tua thế này cũng tàu tua một thả cho này cũng ít thôi thì này cũng nhẹ nhẹ tàu giả thế này cũng thì này chỉ này cũng tàu ta chỉ nên cũng trong gió, thế này là thế này chỉ khả năng cũng vậy khó thì này cũng vậy thôi thế này thì trong cổ chỉ là cũng tàu bao nữa thế, tàu chỉ là nữa thế bây cũng ở tàu giả kia là luật thế này ok thế này thế giả thì nó là này cũng vậy thôi thế này cũng nhẹ nhẹ một sĩ từ ý là chơi thế này thế,但是mà khả năng mà bây giờ thả cho họ giả thì lo thì đó是nó này sao tôi thả nó chỉ你塔错对呀，但你也是对的呀，空里的天，但是嘛呢，那么帮助对呀，但你没着。Okay, so anyway, I know that we've been doing a lot of things together in our past, but that's probably will be another chapter for us to talk. Sounds good. But today, what would be the thing that you want to share with us, today? Well, basically, I have moved into the educational field, and so I have a position in Kingsburg at Rayford Johnson Junior High, and I was looking for a way to challenge students to get them to want to learn more, to get them to want to learn tools, to get them to use their hands, and I didn't really see anything. You see things for math competitions, science fair, spelling bee, but there isn't anything to motivate shop students. And so what I did is I connected Selma and Kingsburg, two junior highs woodshop programs, and came up with the idea that we call the West Coast Grand Prix. So the audience can go take a look at thewestcoastgrandprix.com. But the idea is they build small cars, they build them in class, and then they are able to race them against each other and the other classes and the other school. Oh, okay. Now, what's the two schools that you were talking about? Kingsburg and Rayford Johnson Junior High in Kingsburg and Abraham Lincoln Middle School in Selma. Okay. 这里我这那个到塔子呢，可能弄到呢，可能啥都塔都没看到这种你这个等于就是那天可能结果也好一点。
vì tiền này cũ tàu là mỗi thứ xứ hiện tại thế nhớ rồi bây giờ cần tàu liên được tàu hai lần tàu này cũ tàu hai tiền này cũ muốn tàu giả thì này cũ sau thế sao bỏ thì có mua thì giả thì cái sĩ từ thế nữaแต่是估计保的么的也来知道呢，这一路之前呢，才到了么，这里好我呢保的多，因为这搞的呢，还得 West Coast Grand Prix 呢，也得那啥么着好我好还只好 website 那样，看到这里顾户 The West Coast Grand Prix.com 呢，这里手背了路，因为背这搞包了路呢，它是那只了路的，那因为这当兄弟还是这也 .com 的是这，你要保了叫我。hay tiền là một chỉ là chỉ nhớ họ cái sĩ tư nó là chỉ nếu cô tao là một khi đâu cho chỉ cần tao nó thế chỉ nếu sẽ là một lúc chỉ gì thì một tay giả xuân đông qua hay cho miệng cháy mè trong cái này bỏ tao cho và giá bớt thấu cho miệng giàu sẽ đời như nhỉ ok cho là một sĩ tư này chỉ là cô tao chú tao bé lúc chỉ cần tao là một ok chỉ sẽ giờ là một mối cho nó cho là một cho ok giờ là một ok sĩ tư nữa này chỉ khả năng là cô ấy khó tiền nó nói nó một tiền cô xài cho tôi một khi đó bé ý trong sẽ đời thế trái bé họ mua cho bé cô họ xài một cộng thế. Now, as for for this event, okay, for this event here, that's going to be happen on, I believe, when I was looking on your site, it's at March 7th, right? March 7th. Okay, chỉ đó lúc bé hình tu nó tỉ xa nữa, okay, lúc bé hình tu nó tỉ xa, xong họ sẽ nên gọi nó. Now, as far as that, you're not only required that they're being in those schools only, could be any students from any school district. Correct, and actually not just students. It basically expanded out. So. A lot of people don't know what happens in the shops, and so it's hard to get students interested in shops. So one of the things that I've done is I've taken it out further. So anybody kindergarten through 6, there's a whole division just for kindergarten through 6. Then there's the division for the junior high, which is 7th and 8th. Then there's a division for adults. What I found is that a lot of people have been involved in Cub Scouts or Girl Scouts or Awana, or a lot of other organizations have a wood car type racing program, and so sometimes they build a car that isn't necessarily approved for that kind of race, and they didn't have a place to race it. So we have a class for them too, plus adults. And then my youngest actually says, well, Daddy, what about people who don't have a car? So we actually are going to do a 6-lane Hot Wheel track as well, so they can come and either bring their own or they can race ours as well. So there's something for everybody. Okay. Chỉ cần chỉ cũng hay khó thì này cho nhiều họ một cộng thế là chỉ thay thế này họ và cho mình nhiều cần tao chứ so including adult. Yep. Okay cho lâu là nếu một tàu thế cần là khó kỹ là gì cho là một trò chơi họ tàu là một sĩ cỡ ok thế sĩ từ thế này còn nó mà lấy sinh động cho là cho mình chế mê cho một cho thế này bao cho hot wheel này là cho là cho mình chế mê là cho là sĩ từ là xa gì cả nó chỉ là một trò cho chế nó còn nếu cho sẽ lên thêm lúc chế là một trận đua còn nếu mà tới một trò đó khó xí chứ mà lấy cho cho nên mà lên to nên mà lên cái một sẽ lên thêm lúc một đế đua là chỉ một tàu trận đua là một dân còn nó chỉ cũng một tàu giả nên chùa nên là tàu hay nên chỉ mua là nên mà lấy xí là cho tàu chỉ cần tàu là tàu. Now basically is there what kind of rule is there specific how you're supposed to make your wood car to be like? Yes, and all the rules are spelled out on the website. So it just depends on which division they're going to go in. We try to keep it relatively simple for the kids. So it's spelled out, and then there's the same rules apply for the junior high and for the adults. And then we've also added additional divisions. So there's divisions for big rigs, which I really enjoy. They're longer cars. They weigh more. They're really cool to watch, and they're very rare. You hardly ever see those run. And then there's another section where the big rigs actually disconnect. So each part has to be weighed separately and has length requirements, whatever. And then we're doing something I haven't seen anywhere, is we're bringing back the old cars. This whole thing started with a gentleman named Don Murphy down in Southern California in 1953. And he started the Pinewood Derby because his son wanted to race the box cars, the ones you ride in. Right. And they wouldn't let him because he was too young. So that's how it all started. So we're actually going to run the vintage cars, the 1953 style rules and everything as well. So it'll be really fun to watch those. Okay. Nếu như hai tàu tàu thế này, tức là họ nói mà hai tàu thế tức là đều cũng chạy chỉ tàu ta, tức là họ chỉnh chỉnh chỉ nếu cũng hai thì họ nói ít khó thì nếu cũng mua cho high school thế, một cho lầu thế nữa này chỉ, giờ thì nếu sắp bảo tụ chạy hay thì nếu做nếu lúa chain ở trong này trả nó chỉ nếu một trong đó họ website nữa, một trong họ The West Coast Grand Prix.com nó chỉ nếu một chỗ nó chỉ là mua là chỉ 我哋係嚟做幾隻，係啲你要做你都 chain 用嚟就你揸啲就
chỉ khả năng là cô tôi mua được họ kia là gì nữa但是mà nếu cô mua ít khó thế khả năng mà cô yêu nhà thì là cho cô đi bố thầu cô đi hay sinh thầu hoa là cho là hoa cho thời gian đó là một cho là một xí đua thế là cô mua cho thì là hút người hoa thì big rig nhưng mà trong cô là hoa cho chế lo này cho chế là cô đi là hay là cho chế cầu gì lo này là xí tới giờ liền但是mà chủ yếu做东西啊也叫là một xí từ thế là chỉ là chủ món có lúc đấy cho là một rùa thì lúc đấy nhà một lý trả nó chỉ nên cho là một sĩ từ khả năng thế ta liên tới chỉ nếu cô ham mua là một trời lúc cha nhiều nếu cô muốn được chạy tờ cả ý là giá tao hậu thế giá của nữ từ nếu cô nó chỉ là mặt nó khá là một sĩ từ đùa thiên là chỉ nếu cô muốn tao giá thì là cô yêu cái sĩ từ thiên nếu cô là cô muốn cho cô đi bắt thầu hua cho nên cô bỏ tàu cho rồi cô lấy chạy ilomia rồi cô ilomia bắt tàu thì này là một quả lọ trâu tên là cho là một sĩ từ tên là thiên là chỉ nếu cô muốn tao giá thì là cô bỏ tàu thì khả năng yêu ít khó thì yêu rộng hình yêu cho là một quả rồi cái lọ rễ thế là một trò đặc tên là now in doing this is there like a price what kind of price wise and do you guys do like placement first second third Absolutely. We're going to do one thing that I haven't seen done before. A lot of people, if they watch football, they'll see the Lombardi trophy or whatever. So there's actually going to be a perpetual trophy, and the original idea was it was just going to feature the year and the school, and then that was going to stay at the school for the year that won. Now what we've decided is we're going to expand it. It's not only going to have the year and the school, it's also going to have the winner from each class. So of each of the divisions, K through 6, junior high, big rig B, vintage, adult, each one is going to have their name put on there. In addition to that, there's first, second, and third place trophies. All of them unique and class specific, all of them done at the school, so they're really cool. There's also design awards, so there's most patriotic, best school theme, all of those kinds of things. I think there's 7 or 8 of those as well. And then there will be, and those are judged by the students, and then there will be awards for best of show in all of the classes where the students are making them themselves or the adults are making themselves. So yeah, there's a lot of awards. It's going to be really, really cool for anybody. But I always tell people the biggest, and I'm taking this from a friend of mine, Andre, up in the Bay Area, the biggest trophy, the best trophy is actually their car, because those will stick with them for years. khó là cô tao nông được bắt ta thế thì hiện tại sẽ là tôi một sĩ từ này nên bộ mua hiện thì nên bộ mua thì nên mua lòng vàng rồi là thế nên mua cho thì là mua từ khỏi dân này bộ thì ở bên này nên mua rồi trả bộ mua đã chỉ tên là lần nữa cô mua cho một trophy này nên mua cho khán nó cho là một trò sẽ đầu thế cho trophy nó cho là một trò sẽ đầu thế但是mình chỉ thì mua ít khó chứ nếu mua tao khó vì thế nếu mua rồi cho lầu cho lụa tên là thế nếu mua cho thì cho nên tôi một sĩ từ giả thì nên giả sĩ từ này giả chỉ giả chế rồi trả tên là nó chỉ nhiều mua nhiều khó chờ tên là đi xí thiết là chỉ là cũng mua tới khó tận tàu giả tới sự khó chứng chứng chấp lại là chỉ là cũng vậy khó thì nhất trong đời lúa chế thì có chùa thế là cũng mua cho thì giờ còn này tôi ít bơ là tôi thì nên khó thì nên giả thì nên hoa tôi đó này khó là nên hoa tàu rong câu một lý trả tên đó nó chỉ khó là cũng mua cái xí từ là thế khó cho là một hoa đâu cả thì rong câu một trả luôn nên giả thì nên hoa nó bữa thì gì hay thì trong nhà luôn bộ lý trả tên là thế là chỉ nếu cũng muốn tàu giả thì là cô yêu mua và là khó ở quân là một trong tụ dân thì thì ở đây bên là thế này nè,但是khó thì nếu trong câu chấp là sẽ khó chứng chứng chấp là nó chỉ nhớ trong đời này lúa che này này做的thế chỉ khó là những trong này một đạo lý này chỉ khó là giờ ít khó thì chứng chứng但是mà khó chứng chứng thì thế chỉ qua đó ít khó cả sẽ là nó tàu tôi một cái là gì thế nào okay. Now as we have many, as you said, like a school theme, right, or thing like that. Now, does people participate? They don't need to be part of the school. They can be an outside, like you said, organization. Oh, absolutely. So ideally, as this grows over the years, this is intended to be an annual event. So hopefully we'll be able to add additional classes, whether it be Boy Scouts or whether it be Girl Scouts or whether it be Awana or whether it be even a business might want to have a competition between their different divisions or maybe to boost morale. So it can become a really, really big thing. But all of the design awards, with the exception of the school spirit or whatever, are all designed for creativity and those types of things, because somebody might come up with a completely outside of the box idea, and we want to reward that. Is it necessarily going to be fast?
Don't know till it runs. Right. But you certainly, for example, I have a student in my class that he drew out a sketch and it had this just amazing drawing on there, but he's never done any artwork. So when he's got his car almost done, he's now getting to where he's ready to paint it, and he's nervous. He doesn't think he has that capability, but he's got his like first coat down, the base coat, and he did an amazing job. People actually think it looks like a wrap designed by a computer. Now the other thing that how does the track design like? Is that like a what, uphill and slope down? Is that how you guys do it? How exactly? Maybe you can kind of like paint the picture a little bit. Okay, I'm not sure. Maybe we'll get lucky and you can bring a picture of it. But there's a company actually that makes an all aluminum track. It's called Best Track, and they go everywhere. So they're not like the old wood tracks they had back in 1953, and they're not like a lot of the ones you see around. It's designed and engineered specifically for this type of racing, and you can go anywhere between a single lane for testing all the way up to 8 lanes wide. The track for the West Coast Grand Prix is going to be a brand new Best Track, 4 lanes wide. Each one will have its own color, each one will have its own number, and then it's all electronically released. Literally the car goes down, it goes under a finish gate, and there's sensors in there that pick up the times. It shows on a small display, but it also goes over to a laptop computer, which keeps track of all of the entries, what lanes they're supposed to go in, because every car runs in each lane 4 times. And it may go past that to the finals depending on how many cars are in total, but at least once in each lane, and then the software then looks at the times and figures out which one won. So there's all kinds of stuff built in, and then our goal is to have a live feed, so even if your audience can't attend, our goal is to have a live feed so that they can watch online, which should be on the website that day, and then also an instant replay, because the whole race happens in less than 3 seconds. So we're hoping to have an instant replay pop up, so if the audience blinks, they can actually see which car finished where. Okay, so now I'm just trying to picture the track, right? Kind of more like one of those Hot Wheel track. It's very similar, except a lot bigger. So you have about a 27-degree slope. Okay. I'm going to say roughly 7 feet long. Then it goes into what we call the transition, which is a curve, and then the rest of the track is flat. So just say whoever is going to get to the end first. Right, and so at 42 feet, there has to be a certain amount of control for speed, and at the same time, you don't want it to go too slow that it doesn't finish the finish line. Right. So the track itself is 42 feet. Yeah, from the start gate to the finish. Okay, so it's pretty much just kind of slope down and straight, or is there any curve or anything? No. Just straight. Yep. Okay. OK， 可能就一考我一考给了人呢，一考给了人个天哈，那叫我车那么开始的那么跟你报道的，如果就没车啊，那转到妹那就呢，我这家我了么多就车呢就到那个，也得么就能到那个么这里我这下家的，就么下路车就么是的那就，你路车有主开你家是那要就如果呢我一直我这错家都是错路车呢就了，我一考个是写比手呢就你转那路车不手呢就。thằng nếu trên là nếu mà lấy cho thì vì thế nó cho tới thì lấy những mua cho và lỡ cho nếu mua cho control tí xíu thì tua nó khó thì còn cho trên là nếu bông thì thằng nếu làm một thì nó sẽ một tí tệ ok kia thế thì nếu qua tàu cả lúc trên là nếu một cả这件呢就thằng nếu muốn xa trở là chỉ là cho thì tí là sao thì cho cả rồi cho trên là kia mà nếu chủ mua đi how many feet again 42 okay blow cho nếu blow cho feet nữa and they chỉ sẽ giờ này lúc chế này chọn đó mà nếu chủ kia cỡ là một cơ nó chỉ hiện trả nếu lúc chế là kia chỉ giống nữa là chỉ một chỉ cơ chỉ nên chỉ một thao tác cả thì còn nửa ta nữa khỏi finish line nữa chỉ còn nó giờ ít khó giờ kỹ sư từ giờ qua trong này còn nên họ bỏ tàu thì chỉ một đứa đó nên sai đấy mà còn nên họ bỏ tàu thì nửa trong này trả tên đó còn nên họ bỏ tàu thì ok còn đó nửa trong này nó chỉ khó kỹ sư từ nó chỉ nửa tụ hợp phía một lý nào xưa qua rồi sẽ đào tôi một cái lo dễ tên nữa. We also have a class called the Unlimited, which goes very, very fast. And so a lot of people, they're concerned they build this car and we send it down that track. What's going to stop it? So there's actually a specialized stop section that lifts the car up off of its wheels and it runs on foam to slow it down. So once that instant,
super fast car gets down there and gets to the other end, it's going to get stopped as well. It's not going to go flying off. That's a really tiny car, then, right? 7 inches long for the smaller ones, but if they log onto the website, there's actually a short video of one of the big rig races. Those are 19 inches long, so they're quite a bit bigger. Oh, okay. We should have put that video up, huh? Okay. Chỉ có đó nếu cũng giờ ít khó thì nếu cũng nhớ được họ website nữa nè, nếu cũng một video đó nên một site thì nếu chúng trả tiền là chỉ nhớ trong này một cái đó họ the westcoastgrandprix.com nó chỉ nên một cho video như hậu thế. Thì lấy cho hoặc là ship từ lấy trong trả tiền là chỉ có nên xử lý họ như bỏ thì cần họ trong trả tiền thế là chỉ có nó giờ ít khó thì cũng trong thế là một chỗ này sẽ được họ tao là một công thế thì như thế này lên từ họ sao một ship từ thế nó chỉ này cũng họ only hay got a website home. Now, if anybody wants to participate, they can just log into the website and send information in, or how do they get themselves registered? How does that work? If they're planning on building a car, the best thing to do is log on to the website and get the rules and figure out what they want to race. And then all the details are there. There's information if they want to, what we call proxy, which means that you're sending your car and you're signing it, not necessarily going. But as far as public, anybody's welcome. Free to come. And we actually encouraging that for the community to come and check it out, take a look, have some fun, and enjoy some racing. Is there a fee for entering? There is a fee for entering. If they're going to attend with their vehicle, it's $5. If they're going to send it in via proxy, then it's $10 because it takes a lot to package and unpackage and get it back to them. So what exactly is that? Can you explain a little bit about that portion, send it into a proxy? Once you build the car, you would then build some sort of a package. Some people will use like a cardboard box or whatever, and they'll put some foam around it to protect it, and then they'll ship it in with the return shipping label to ship it back to them. But it requires extra staffing, more or less, to open it up, make sure everything gets put back in the box after the race, and then send them the awards. Otherwise, just bring it with them then. That's definitely the most fun. But you'd be surprised how many people are literally registering. We have entrants from New York, New Jersey, Wisconsin, Missouri, Texas, I think Oklahoma. So they're not going to all attend, but they're sending their cars or their big rigs in, and then they're going to turn into the live feed and watch it just like anybody would watch a race. Oh, okay, so those are the people who would like to participate, but they cannot participate in person, but they'll participate in their car. Yep. Oh, okay. Okay. Halina trong này bao thế này, giờ tới này cho nhắc cái đấy là này tua công chỉ tao nó chỉ giờ tới này họ chùa tao này ilu che, giờ tới này muốn chọn giống một sai đó họ có the West Coast Grand Prix.com nó này chỉ này còn này bao là cho cái giờ tới này họ chùa ilu che nó trong này chỉ lấy trả tên nó chỉ, giờ này sáng cùng đó là họ cái sĩ tử, tới này tua chỉ tao nữa nè, chỉ này cũng mà đi họ mua này lúa che này họ tao này chỉ này mua khử rồi trong xa tôi muốn đồ lão sư chỉ là mà xí này lúa che này cho là mua, họ cái sĩ tử nó đầu này luôn bể nè chỉ khả năng này cũng dễ khó dùng thế tất nhiên mà giờ cho ở tiền này họ nhớ được họ dễ này chỉ là tua này tụi kia này cho này lúc chế tua này sản đang là sĩ công sĩ từ này là chỉ nhiều khối chỉ đầu là xin là entrance fee nè ok chỉ còn này tôi muốn gác họ chỉ này khó fee gác họ trong là sĩ muốn đó là sĩ từ này chỉ nhiều khối chỉ đầu là xin. Now again for the one that just gonna send email in their car, how much was that? What's the fee on that one? If they're sending in, it'd be $10. Chỉ từ là xa tôi lên đó, nó chỉ cổ đô la vì thế nên chủ nhân trong tàu nên xa tôi chỉ cho tính nên nó là chủ tàu muốn đi lúc chơi này khai tới cho là một ok sĩ từ ta chỉ muốn được các khử chỉ các sản các so that means you're gonna wrap back and resend it back to them. Right. Okay. Now as for people who are just want to attend, just to have fun and watch as an audience, is there also an entrance fee and anything? Absolutely free. Okay. Thì giờ tới này cho sao chỉ là một nhiều xí xí nè, này sao một nhiều xí xí chỉ cho nó này chỉ một đầu xí nè, chỉ mong cái là chỉ một đầu một hiệu xí một cái là chỉ hay một ok là chỉ thế này. Is there any like vendor booth and any other thing that they're going to be there on that day in the event? Or? We would love to have some sponsors, but so far we don't have any sponsors. We have gotten a couple of grants. More Furniture helped us out with a grant, Peterson grant, and a KESD Foundation grant. But right now, there's just going to be the ability to help promote the wood shop and the West Coast Grand Prix. So I'm sure we'll have probably some food there and some drinks and some raffle prizes I'm going to have made available. But
So far, no sponsor booths. Now, March 7, what does that fall under? Is that It's a Saturday. Okay. So now, let's just say, if you're looking for sponsor and maybe a vendor, what would be kind of vendor that would be okay for them to come out? You know, it's really interesting. In the Midwest and back east, events like this happen, and it's huge. I mean, literally, you'll see all kinds of things, right? Well, all kinds of tool companies. Everybody's involved. The Mid-America Derby. Greg Doss was going around kind of just talking to some of his friends, and he got everything from $50 to $100 sponsors, and he walked into a car dealership, and the guy closed the door and says, "What do you need?" And literally helped him set it up as a business and got him all the tracks, and they've sponsored that event every year since. And they have a whole brochure of sponsors, because it ends up being very much a community type of event. So it's a win-win for everybody. Our hope is that we can set this up as a 501c3, and so maybe that'll help with some of those. But it doesn't really matter. Restaurants, I see insurance companies, possibly. Anybody who just wants to show that, hey, we support community events. Okay. Now, we've been talking about so far. One thing I forgot to ask you, where exactly this take place at? Sure. So March 7th at the Rafer Johnson Junior High Gym in Kingsburg. The address is on the website, 1300 Stroud in Kingsburg. Doors will open at 9, and racing should start around 10 o'clock. We just, not knowing exactly how many are going to attend, there may be some last-minute check-ins, but the goal is to start at 10-ish. Let's paint a picture on Kingsburg, so that way, because I'm not sure if some of my community will know where Kingsburg is. Okay. So let's look at the map, kind of like imagine. Okay. Can you kind of paint us where Kingsburg is at? We know that, okay, here we have Fresno, right? Then south of Fresno, we have Fresno, you pass through Fowler. You pass into down to Selma. Sanger, right? You go to Sanger, then go to Selma. Sanger would be off the 99, so it just kind of depends on which way you're going. From your house and my house, we would probably go the Sanger route, which would be probably off Academy. Right. So if you go south toward 99, that would be Selma. Yeah, and then right after Selma is Kingsburg. Okay, so Kingsburg will be on the south side of 99 then, a little bit out. When it kind of cuts through, so kind of like Fresno, it cuts through. So if you get off the freeway in Kingsburg, you're going to make a left under the underpass, and then you're going to go over the railroad tracks. So let's just say what street are we? Let's just say if people are traveling from Fresno south on 99 freeway, or people coming north from 99 freeway, what street would they be exit off? It used to be Conejo, but they have renamed it. And I'll be honest with you, I don't know the name of the street, but there's only one exit in Kingsburg. Okay. So as long as you get off there, you should be okay. Yes. We'll probably just Google it, okay, for the address, huh? Google for the there address, you go. The school address. Okay, so. Well, actually, if they log on the website, it has the map on there. So the address is there. They can click on it, and then you can add it to their car GPS or their phone GPS. Let's see, what's the name of the school again? Rafer Johnson. Rafer Johnson. Okay, Junior High. Rafer Johnson Junior High. Okay, ขอน้องๆก็จะถ่ายแล้วแต่ชื่อสาขาเนี่ยแต่ขอน้องมาย้อนดูรู้จักกันได้ Rafer Johnson Junior High School นะเนี่ย OK ย้อนดูได้ว่า Kingsburg OK จะยัดตัวนี้จะสาเป้าสามูกงเทียนนะจะลูกเป็ดหินดูท้องตีชานั่นท้องตีชานะจะย้อนดูได้รู้จักกันได้นะจะยัดตัวนี้จะหาสาตัวที่นั่นกูย้อนจะเจนแต่ freeway 就有做呢是ย้อนดู山大 Selma OK เราทิ้งจานนะ所以呢กู只ได้เทียย้อนดูเขาไปลงตรง Fresno เนาะยัดตัวนี้เรื่องจะสาเป้าก่อนนะไม่เนี่ยจะเนี่ยย้อนตรงในมงการเราเขาเว็บไซต์ the west coast grandprix.com นั่นน่ะในเจนแต่กูได้ก่อนนั่นน่ะเนี่ยปอดรอลงใน west coast grand prix แต่ดูนะสิ่งนี้ชอบคนแต่สิ่งย้อนตรงจอเรารู้แต่ได้นั่นย้อนวันเดย์สิ่งดักอาจจะดักข้ามสิ่งเนี่ยปอดจอ information ย้อนเขาที่ชี้จะเนี่ยสาตุมกงนะจะเนี่ยเรารู้จักกันได้นั่นน่ะจะคนเราอย่างอีกข้อเดียวยังไม่เกี่ยวกับเรื่องปอดตากูถามจริงๆจ่อยเดียวผมว่านึ่ง sponsor แล้วตั้งแต่นั่นจะแล้วกูจึง知道我นึ่ง sponsor เลยเที่ยยังแต่เนี่ยจะสา我都冇ว่าเนี่ยจะบูตั้งแต่นั่นแหละแต่เราแล้วกูแค่ก็จง now as far as do you guys have to approve any type of vendor
to participate? Let's just say they want to sponsor. Or do you guys have any price for them to sponsor? If they want, let's just say I say, okay, I decide I want to put a booth, Allstate Insurance, there to sponsor you guys and have my booth there. Or maybe somebody said, okay, maybe I sell maybe some craft stuff, and they want to participate, so they can have the booth there to show people. Would you guys also? All they need to do is contact me, and we'll sort it out. So far, it hasn't happened, so we haven't had to go through that process yet. But I don't see a problem as long as they're willing to support the program. There's no reason why a sponsor wouldn't be able to have, something school appropriate available there. Okay. So they'll call you. That way you'll give them more information on that. They could bring a table out, or at some point I can even envision maybe a car dealership putting some cars out in the front as the people are coming through. And our track is going to be lifted, so we won't have them this year, but in the future, it'd be really nice to have that whole side of the track, have all the sponsors on there, and then when the live feed happens, much like your screen has the screen in the back, all the cars will be filmed from that direction. It'd be nice to have a main sponsor up there. So yeah, it's just a matter of getting the information out, and then if somebody contacts us, we'll figure out a way to make it work. Okay. So let's just say if Hmong USA TV should decide wants to participate in filming, do we need any kind of, what do you call it? Waiver? I'm sure that just like anywhere else, when kids are involved, there'll have to be a waiver. Maybe we just put it on there. This event is being filmed, coming in, kind of thing. Right. So yeah, there's always restrictions on those types of things. Okay. And now, would you guys have any chance of having any price already? Like if a sponsor price or for Believe me, I've had lots of students ask me if there's dollars involved. And I keep teasing them to go out and find some sponsors. And actually, one of them did. He is doing a NASCAR-themed car. And he brought it up, and he's already gotten a couple sponsors for the event. They're small ones, but they actually took a spot on his hood and another spot behind his car. So it's pretty cool. He was ingenuitive and got some sponsors. Yes, that's wonderful. Cú nơi đó này thả thế này, rồi có mua bây giờ tôi lụa thế này thì này giờ cú sa mua khẩu thế này thế này giờ khả năng cú ít khó tiền như tiền không tới này là bộ sa giải thế này thế này ba参加了一 sponsor 我了店铺thế này nhớ rồi là phải chờ này cú thế như thế lên từ họ我厉害啥都冇讲，真的那了，因只有讲那个因话的给参加真的了，冇做那边啊，所以说都真的天那也真的叫啥都冇，我那讲不真的装的了，你这里户呢是了因倒天那 OK。Now, what is your phone number? So that way, maybe I can mention that on there. Hopefully, if they want to come sponsor, do you want to, or do they just go ahead and go to the site? I think email's probably the best. Okay. So let's just say, what's your email? The email that's on the site is D. Oh, so they can just go on the site. So there's an email there then. Yep, it says contact us. Oh, okay. So they just go on there and just contact you guys. Yeah, or they can go to dgriffith@kesd.org. D Griffith @kesd.org. KESD.org. Yep. Okay, so nên do tao nữa, okay, vậy thì nên từ nên xã và thì tao và chuyện được nè, nữ cô ya tụi là một ba là một họ chua kê tên đấy, thì nên xã tụi một ít họ kê参加tụi một nên họ làm luận nhất rồi họ rồi là luôn nông đại thiên là chị nên cô sau tao được họ và tụi email nè, cô D Griffith là chị nên bỏ nên luôn bê tới nhớ rồi thì TV thì có thế nào, okay. Nên bỏ họ từ Doug Griffith, đó là chỉ sao họ Doug nên sao tụ D, là chỉ nên sao họ Griffith, là trong đó sẽ chỉ nên mà lấy là chỉ KESD.org nữa mà chỉ nên nên ông có sẽ chỉ nên cô sao tồn tại trong nữa nên sản không thì ok nên sản tôi trong đời thế tụi cái bị chơi tên là lý giải là chỉ nên mà lấy theo trong này tên trong này nữa ok chỉ khả năng cúi ấy khó dùng theo khả năng cúi ấy thì nên họ muốn tới giả là lộ tên này sao cho một anh thua tờ nông tờ bù trâu sẽ đời cho để tàu tôi một cổng oxy trong thông đời gọi là tàu bỏ tên là cúi ấy khó tên tới rồi dùng trong này thì anh thua này cho là luật tờ trong sản đồ trong lựa cho hai nên họ tàu bỏ tàu bao cho thì khả năng cúi ấy khó dùng theo. Okay, so now the event's going to happen March 7 from what time to what time?
Well, I would encourage them if they're contacting for sponsorship to make sure that they saw it on Hmong USA TV, and so that they can tell us about that. The event is March 7th. Starts at the doors open at 9. So if they want premium seating right up front, they want to get there a little bit early. Maybe see all the other cars in the pits, wander around. Maybe send some cars down the Hot Wheels and whatever. And then our goal is to have the racing started at 10 o'clock. Okay. Họ nói chỉ là của pi lúc họ trong này khai tổng gió thế này open at you said 9 o'clock. So go all the way till racing's done. Okay. So you guys don't have any like ending time then, huh? Could depends on how many cars there are. Okay. Chỉ pi họ trong khai họ trong này vậy thì này cho sát tàu trong rau rong nó chỉ tuần gió này chỉ vì thế này tôi một rau trong này sẽ sai tàu là cho là sĩ từ nữa nó chỉ lúc chạy thì có chỉ bảo thì thật tư nè, họ mà nhớ trong đời thì sẽ như thế này họ chống tua, như tôi một sĩ công thế này, như thế này chống chỉ chủ, họ đi hay sĩ sản thế mà tia, như thế này chỉ chống là chỉ là cô sĩ sai, xưa là cô tia là thế, nó chỉ khả năng cô dễ khó trong lòng một linh thang. Now as far as when you say coming early to get better seats, so that means what everybody's going to be in the gym? Yes. Okay, so the track, everything, so lay out inside the building. Yeah, it'll run along the length of the seating. Okay. Thì còn nó chỉ riêng nhớ đồ hậu chế nè, riêng nhớ đồ sau hậu chế, sử dụng này tôi rõ hậu chế này sẽ là này hiểu là cho là sĩ từ này chỉ này riêng tất cả là chỉ để vậy rồi gọi là này là một rõ hậu gym hậu này nó lúc chỉ cần tạo lúc gym là chỉ này sẽ là bỏ họ sĩ từ này một trong trả tiền đời này chỉ khả năng này cũng như ấy có thể này tuần gió chỉ tao rõ dễ tao bỏ chế tao lý do chỉ tao rõ đấy rồi nó sẽ nhìn giờ linh đời. We'll also project it up on the big screen, so even if they are in the back, they'll be able to see. Chỉ ta đi đại thế là cô mua và ý là cô mua lúc hiện đuôi có cho nó đại screen lo thì nên chỉ nhớ đấy rồi là nên bỏ tàu thế này chỉ còn là cô hay dùng gì thế chỉ có chỉ sao nhiều share hoa thì nên chỉ rồi đấy là chả nên cô bỏ thế. Okay, so that's wonderful, you know. So now any other thing that you guys are looking for to sponsor the event? Well, we're always in need of supplies for the Hmong community. Certainly, if anybody has a glass door, like they've removed off of a French door in the back, where it has the long, big window, but is already framed, that would be great. We need one for tuning the cars. When you put the car on the glass and it goes across, if there's any imperfections in the wheels or whatever, you can literally hear it. That's one thing we haven't found. I'm probably going to end up building a table for them to test if we don't now get the one. Glass, how long does it have to be? Just the size of a normal door. But it needs to be the glass, the whole thing, not the one that has the separations in there. Okay, just got flat glass, right? Yeah. Not special design where it's going to be bumpy. Right. Okay. Because as the car rolls, you can actually hear the sounds. Whereas if you run it on wood, you don't hear that. Right. So we can put them on a wood table, but you don't get the same effect. And then the other thing is really cool. If you have glass, you can put a sheet underneath, and you can stage the cars just like they're going to go on the track, and you can adjust the steering. So you adjust the steering, let's say, to 3 inches over 4 feet or 5 feet. Then you go race it, you check it, see how it does, you bring it back over the table, and you can adjust it to get the most speed. But without the table, which in our case would be the door standing up on the side, we're limited.可能一靠天你估啥讨论的比较，我你这个定讲方式的，你那边是上了。现在领导部门叫考中呢，你叫考中医那样，แต่你只有你冇累到，但係嚟現在冇得醫，依個醫但係你哋呢，嚟過到時就係冇。để thổi cho chế là ô tô nó chỉ là xe món rồi cho chế cho là cho rồi chỉ xe nửa lúc chế là nửa đo trong đi chả cái là xe bao tiền nửa kia đi chả nên xe tàu bao kho thiên này nhớ chủ yếu cho ý nửa đu xưa chỉ sợ cho là mua hoàn toàn tàu giả rong gọi thì họ mua bao mua rơ liu li nào thế chỉ lúc chế là nửa kia chỉ là chỉ rong chỉ chủ yếu ý đại cho họ trong ý xưa cái nửa đến đấy nè rồi tàu xí. Now what about one of those mirror? Would that be suitable? Well, the mirror might work. The only downside to the mirror would be we wouldn't be able to put the sheet underneath so you could see the pattern. Oh, okay. So that way you can see from the under too? Yeah, because basically then you can see what path it's taking and you can adjust. And if you put the paper on the top, it kind of deadens it just like the wood does. Yes. Okay. Vậy khả năng vậy thì nó cho lên từ họ mua cho họ trong ý này họ chỉ yếu là nên muốn chạy tờ nè, nó chỉ nên họ hùตัวthế. Vậy thì họ chỉ bảo nữa sao tao nó chỉ hù đồ bên Hmoob USA TV nè, khi bên mà lấy kia đồ lại thế chỉ
可能了古啥到16年代呢，你让的但是了古天知道可能就可能古下里这个当时就了古只一考的么年了，到么10年天呢就在可能了古晚天的在着当地呢了古么可能我到16 non-profit เนี่ย 501c3 ที่นั่นที่นั่นจะขนาดกูเราไม่ป้าต่อแต่แต่ฉันเรากูจะต่อโมลินได้นั่นจะแล้วกูสัตว์ทอใช้ไปจะเราเรียนเนี่ยสิ่งที่จำพงในเรื่องที่ผมมองลูกเขาจงอีอันนั่นน่ะจะเรื่องที่เขาไม่ต่อนั่นเลยแล้วกูสัตว์ต่ออีลุงแต่จะเราไม่ชี้ที่จะนี่จีโอเลยนั่นจะแล้วกูสัตว์ต่อได้อีอันนั่นจะเราไม่ชี้ตัวเราเขาว่าเกี่ยชี้ตื่นเราไม่จงต้องได้ตัวเราต่อชี้เราจะใช้แต่ก่อนเราสิเราปอดซะ好多天แต่ลูกเช่นนี่เขียนตรงยาเลยก่อนเราสิเราไม่คอตัวแต่ก่อนเนี่ย有开可能家了，那可能累的家的呢，这里包天了，那就可能要晚，就你都会比较你这个店家碰是的，那天末呢就好他开天แล้วกูใช้เขาเลยนะฮูดกูนะเขาเป็นพวก USATV นั่นแหละนี่ต่อ So basically, I would just share with them. See if anybody does have one of those, like what you mentioned, those glass doors, and if they don't know how to contact you, just feel free to call me. And certainly, if there was anybody who either an attorney or has experience with setting up the 501c3, that would be greatly appreciated. I know that attorneys have sponsored other ones locally. Just getting that paperwork set up and whatever is a job. Oh, I know that does cost because I put mine together too, and so that we had to get an attorney. It does cost quite a bit of dollar to get that going too. อีกคนเรากู้ให้เดี๋ยวเรากู้ว่าที่ใช้ไปผมมั่วเจ้าว่าเธอหนีเรื่องตื้อเทียนนั่นแหละเดี๋ยวเราป้าตัวเราว่าเลยแต่ต้องได้ว่า 501c3 ที่เราเทียนนี่เดี๋ยวต้องได้ยินดาวเกินก่อนคนเราเดี๋ยวนี่ฮะมั่วอีตัวเธอหนีเธอนี่ฮะป้าตัวตัวเราเนี่ยคนเรากู้ให้อีกคนเดี๋ยวนี่กู้ยี่รงเสียตัวคนเราเทียนวิเดี๋ยวเรากู้ให้รู้จักกันดาวเทียนเจเรากู้จีมั่วจะยี่เราเจ้าเรามั่วว่าตัวเขาเหลือเทียนเราจะคนเรากู้ให้เราเลี้ยงมันได้ Now as for yourself, so on. You represent the school and work behalf of the school? Yes, yes. I'm basically the woodshop instructor there, but this is kind of an outside thing coupled together with it. So it's nice to be able to have the school and the school district enthused and watching at the same time to see that there is some things that you can do with the shop, because ideally. This would become a full-on makerspace. Be able to do electronics and be able to do soldering and be able to do 3D printing and be able to do CNC and laser and all those other things. But all that takes funding. So, right. Okay. So, 你估计一度是开你老早这跟大家开的话，我厉害改造动的呢，也那都我连那做的呢做那行动就那么晚了嘛，就你都好强的就你估计一度是现在了不多山头天，就可能你估你估摸到压力呢，就你估计一度手机了么多这跟大呢多，但是可能你估计考山头天你估到多么，那天到多么开了被一种你这个电站风时代的那天个被他包到的了么的压力呢，被他拱到Pretty much, I would just kind of share with the family that, of course, you're out here to share with them. You're part of the instructor, that on the wood shop and all that. And we're out here just to kind of share with our community that, of course, if any one of us out here wants to participate in that day, we are welcome. Absolutely. And so, March 7 is right around the corner. It is. Now, do they have time to? They have whoever wants to participate. Believe it or not, a lot of scouts are still competing for their packs, districts, and councils. And so I've actually been contacted by some saying, do we have to run the car that we're using in our event because it's the same day or whatever. And I just got another message this morning as I was coming over here. I didn't realize yours was the same date as this. I have to build another one. So yes, there is still time. I have, I don't know, at least 6 or 8 cars I want to do myself. None of them are done yet. So there is time. There's even some YouTube videos out there that show that you can do one in 45 minutes. I don't recommend that if you're going for the design, but you certainly can build one and have some fun. Okay. 我弄那点弄北领都底下的都是这个了呢，不么是但是那过程还等那过程么是还更高，也等那叫那啥做一路领的叫了么到是得了，也等那啥晒那个还没学的话 website 它是打那个么啥 YouTube 等的，那个么能到呀了么看那做就那呀你前两天到么到了是得我是等的天，那就那个么能到呀的给了这。
But more importantly, if they don't already have something planned for the 7th, come on out, check it out. Because then they got a whole year. Right. The next one won't be till March 6, 2021. So they've got time. Now, is this the first event? It is. Okay. 就可能透着了，我呢，但是你知道我注意呢，我知道把我的家了，弄得多么公天，呢，多么公天嘅。cái này sẽ là mua họ注意này, cho nên họ mua ý xong này tận đây chỉ là của tất cả ở đó số xong mù này, chỉ cần ý họ tàu pi là nó chỉ cần cái này sẽ là tàu ba một đôi xong, tàu một đôi ship từ cái này họ mua chú ý mình gì đấy là ở trong cái tiền đó. Okay, so last conclusion, anything that you want to share, with our audience, our community, that what would you like? Anything? I want to give you this opportunity to share. I just am always encouraged to see more groups participate in everything. So I think that anytime the community can come together and help foster, especially kids, do things to inspire and get their minds working. There's been tons of research that shows that students who participate in activities like wood shop and metal shop and those kinds of things, even if they don't pursue those as a career, they do better. They do better in school, they do better in other careers. And so anytime the community can wrap their arms around any type of career technical education, I really think that's a big thing. And so I just, like I said, even if they don't think it's for them, come check it out. They might change their mind. Yes. là một thầu cơ là nếu cô tao mỗi khó lù nó chắc là một đợt đầu thế thì khả năng nếu cô nhớ có thể rong thế nếu cô bỏ tao để cái cỡ nó chỉ nếu cô muốn tao già cỡ đó mà nhớ thì ít thôi mình nhỏ thứ như thế nữa tôi một cổng đó là thế qua thế giờ thì giờ cỡ qua xuyên đông chắc là một chua khổng xí lâu chua khổng như uống như nó tên đó là như qua ba độ lợi thế chỉ là tụ kheng là yêu cần tao rong đua thế là chỉ ít khó thì rong chơi thì chủ yếu thì bé và lý hay dễ dàng thì là tôi một cổng ok thì là xứ chỉ khả năng cái bé bỏ tàu lên đây bé tàu mỗi lần rùa chỉ là một ok thế chỉ là một 18độ bé giờ mình用了thế cái là sẽ là lý hay chỉ là thì là yêu thì giờ nó chỉ nó là khả năng cũng yêu ít khó thì 8độ了都是这跟到那的可能冬天，这也这点你好寂寞的，那几点到了，那几啥的了，年我那几呢了，叫了都没晒，那时候可能一个月我了一考的，我摸一路热摸着来天，就那时候了过冷血的了过年了过了么，我可能没到那天了见，寂寞那几我给你了，弄得你过好到都没工天。giờ này khả năng cũng vậy khả năng thế cho là một cha cho bên ít trong này chỉ cái tiếng cha để này cho nhau để nhau dễ chủ yếu này sai bên phong duyệt sẽ TV xứ nó chỉ này lần từ do trong tàu thì ta thì nó sẽ tua công chỉ tàu và ta u đặc từ hải tàu lại thì này tua công chỉ tàu là này sao mà做này lúc chơi xa tua một trâu lợn xứ là mà xí này lúc chơi nữa cho là một xí từ yên nữa là này chừng tàu cho price xí nữa okay so if I would just mention that doesn't matter where you are if you want to participate can't be in person like you said earlier. They can send in the model. You guys can race. If it wins, they're gonna get a trophy too, right? Right. And the really cool thing is it helps build family. They can sit around and watch it together. They can build and watch it together. They can build and be doing something else and come back and watch it. But literally, the whole idea of the concept is to create something out of something that's available all over the place. There's wood and expand. So you could even do a 3D printed version. There's a class for that as well. So depending on where they are and what they want to do, but it's a chance for parents, grandparents, whoever their shop teacher, whoever it is, to see that expansion happen. And I really think that the kids will enjoy it and hopefully pick up on it and want to do it themselves. Okay. Khả năng cô hiện ít khó thì lúc chơi nhau thì cô ở khó kia là dễ trong đầu tổ chức. Ở trong chỉ cả cho nên cho mình nhiều tên là sẽ đặt từ một sai nó sẽ mày tiêu khả năng như thế này cho một đây rồi là cô bỏ cho nên cho mình nhiều cô bỏ cho tiêu khả năng là cô khởi tổ khả năng cho một xí rồi là tụi khen cho một cái cỡ thế tiêu là cô nhiều chỉ là cô cho một chậu thế chỉ là một trong hôm nọ với cô trong xe cái thì bên phong duyệt thì vì cô mới lúc chơi nhau nó cho khả năng cho là một trò bé trồng rễ rau sẽ là như thế này cho nên họ sao một cổng khả năng cũng vậy họ trồng thế cái bé chỉ cho ô lý hay nhau họ vào họ chế tên là xưa bé chủ tự sản đầu thế cái bé bỏ từ lúc tên mua đã gì bé xưa cỡ tàu lúc mua tự gì đã gì bé xưa là cỡ tàu thế bé xưa là ô lý hay chậu cho lúa thiên gì cho lúa thiên là chỉ bé muốn vừa xài thì vì nhưng
in tiền tàu giả thế này thì mua tới giả đó chỉ để dùng chỉ nhau bây giờ để tàu bao nữa là bây qua cho họ nó là một trò bây giờ đầu thế là trò tới giả li nó giờ để bây họ tàu tờ trong thế và muốn gì thế cái là bao để mua bây thế giờ để này cho mình nhỏ giờ để nhon đâu chỉ ở đó chỉ是啥tàu để tiền không đợi này chỉ mua đó chỉ qua tàu cho là họ một cổng thế cả là tàu bỏ tới giả li nó có một chữ gì cho là một餐gì giờ để bé cho mình nhỏ nhất tới giờ sẽ chỉ bé cho bỏ đi họ bé bỏ xưa bé bỏ chỉ tàu đây đấy chứ cả bé tàu sang đầu thế cả bé sẽ bỏ tàu thì lô mua đó chỉ dùng đi trả cả bé sẽ bao tàu bé sẽ cởi tàu cái bé tới số chỉ cho mua lo thế餐gì một xưa giờ để bé nhỏ giờ để bé học cố xưa chỉ bé cởi tàu bé học cố xưa bé cởi chỉ tàu tới giờ chia chỉ tới giờ dùng đi nó mua chạy nhau giờ cho tàu tàu thế rồi bé cho đã được chỉ sao tôi đúng cái thế所以nhau học chế thế cái nhau học chế sẽ cái chỗ包里个包是个主导岛上头这个，因为个到一方面只是了，可能过去一夜做几次，叫我们参加到就北路呢，莫到也北说的那天那天。Well, come to this. I just want to thank you so much for taking your time, come out and share with us, and definitely would love to see that happen, and hopefully with the most success to the project, and hopefully that will continue to grow. Sounds great. Okay, 这种事，等于是来过共这股。nhân sự trang như là USA TV là của tụi phong nhiên là của Griffith thế để nó nói của tuần chỉ này cho li nó sẽ thọ cái sự đơn chỉ kia nó cá nhân rồi cái xuân xuân sen nông bé cái tàu tây giả chia ta lý cho là một sáng cả tàu bé luôn nè nhớ rồi tụi này xuân sự tụi này chính trị đồ này bye bye tụi này sẽ đây Bye.